Iran and Israel dia boy ni ani o kire se to pa ko die we die him nyasam ketwa Ghana for bi e ho ka dwem dia ban eye dia bo omo empanimfa ka sa fa san pike mu ya bo no se enwure no se ka se pramen so ye de ema mo nyuma bi ana so yesne de nsem no ebremo abusia kwadoro kon Royal Enterprise wono madaruma ena ede wade rekon heba no aba dodo na bone mrane okrasini edro no edro we dia yepa o te nuanu a ne akeka bomu ya yadia aba ene krasini edro ne dia wo bia so eye sisie no na ye wo ba menses na asizi ema eba kra emayi odenu agba bi ne nye koko na ha o pressure ne go suru infections ahodo siatica be ma wo paso bro na ba famu a krasini edro no ne yekamfo ede ama o ye yenti ato apete ba bi be da tonto bibidro ne abrofudom fo kokwaje wo de wo ho wo promise heba nya na benya bi e ho posa heba broma nya na wo happy dank broma nya na misty brom wo mo nyina tontontonto bi Ghana ha de ba bi bia da ye tontontonto bibidro ne abrofudro exa pharmacy e wo patasa blockhouse wa ya tropete ba bia benya bi e wo ho wo de wo kwana wo fi reko heba na wo de bo krasini edro no obi abeyi bia ma ahoma ne 0244 470067 na yanye woso Limbo Wave Enterprise na the Morton tissues number makantra was tissues we one ma hwe skin type no and one ma yaba obi was me dem use tissue aka me ready na we de ni nyina ya basa me honam ke kame ya de ne de e fa skin type bia e sanda motombo ko kama da bia me kebe ho agi so di nso kra petepete so ya de ne de entesa boko ntimamu oni guest house hotels ahodro rest house ahodro afi public toilet operators no mon frye ya be supply bi dia mam say ti ro no so ekoyie pa mam ye yenuane wa kitchen no ya de obe isu mu ka se honom na ba kitchen towels no we no ehwonso oguso a nya fe na be tete aye tantantantantan o de be pepa siesie ho nyina kama ansa na be to atwena wato atwene ya penkrofo ya nyom be ya dwuma sanso e na ye ho se oni retail wutu akoton ana wo pe kakra dwusuo ni nyina ubetumi aba udu krofro ma ya ne shinola no ehwe ni mu ya ben IBM NG ya homa ni 0550 115 013 and 0595 850 042. Perfect Star Media Production and a perfect grade publication and stationery. Make us say wakawa boma and near a cancellation ko what the assessor so the schools ahodwo na when what to the perfect series basic schools assessment competition and Canadian they make us say kwa de what the pako good the wedding kunim no sabe esebona and a good so na be kumasia 12 no and was sell lunch ye pre first prelims na what the akogo 19 June a quarter final 26 June a semi final and 3 July a final nunti said the 24 cancer what to suffer biera why be a worker can see who schools no monkey come home na mom do drum why na mata schools neti na bibia ntimi enkon kan na so sabekwaso wakumase amokom not one adwumade ne nyina da ebekwaso nteduru hɔ anyi hu mfrim kwana kwata school ati na bibia ntimi enkon kan na Dr. Mpoma Heba se men kan cho se nei what the promotion so kwa se so nyankropon ye na dom what the afe aka ne mfie ho enu nti wagina so a wo ye promotion dia ma ne customers nyina wo beba so ye ho wo se we ne for 150 Ghana cedis pa fabra of 5 board no wo to ase dia ma emema mo prostate no wo ba na se bema wo won sema ye de dia ma wo bema wo tutu so ntimi nku aboa wo bo ne ntiri emotwu ne se ya ne se sene mututu no stroke na akwa to da na se diabetes hypertension na se wo ba ense bon ha na tete wo eye Dr. Mpoma Heba enko ne betimi aboa wo itwache kwan ewabu akwa mako eye off Nkawe road wana wo de fra homen na bibia ni a pemu nkyiremu eye 0537 53363 and 0245 709-965. Faith Homeopathic Clinic asabia ko ndiam ko mfidie won so ababusia da yesinkran ne di ho nkoma ye ka nia ye kunu nia yate ene ne no kretro do Faith Homeopathic Clinic say ya de bia tete wo bia bomodin ne bra na won mu hwe emfa abefu kwa so nsa ya de typhoid hepatitis diabetes ulcer ana de ne yesiate ko bu hon mu a stroke ana kana to munya duru hon mu a nyamenti Dr. Faith nam abefu kwa so bebo ma ho aba hema ko be obejimas company hon mu a etimu junction ho a wa ho manie 0275 969414
ana 0244583859 enyimada mmaso asabo echidom do imu yade ensam na eso monkro formal so nsemi twa mentife twa mantre no bi live radio wonum e was Spain JN radio London udru ike monti so afidie ne doso Sahara radio Breni radio Mansan radio Bar radio ana Patmark radio Sky FM Columbus Ohio Rakus FM Belgium Dachema radio Denmark ana Kings Radio TV Paris France Bruchimemo Ghana ha obudichi bochi na ohemfo center sia umata sensemi manfo tie nka dos mu bi aselpa info center kumasi abekom dwom ho a sompa community radio atwata chiman yonkodo info center nka Jesus is coming again manso apana Christ info center enso ewo achiase wansamere aija asio ino ne me ahodo bebere no a anomanfo tie nka dem Facebook live will take 102.9 FM. So you are the counselor Adama Obenya Radio TV na ochama friend bi ahwe. Yen send for opinion for John Nchibo sia kwenyo no miensa ana moti enka be Martin gramo kese FFF ba ko na ma mi no medi. Kwame a Jenny Boateng Professor Kokoto anafe. Mami ajuwa nyanta tando mini. Enoba afia abuajewa. Otec FM 102.9. Don't touch that dial. BEC insurance gusua ekoso we yen so hwe wona won junior high school no tre na wonyakwanya e de rem akọ adantam senior high school no bie na e sha ase nsempi na atodwa ka wo bi ba ko ene aba ma ofom nyem hihye on pa ne se mo friends bi ko so be so kwa akọ tre na o kirem se onum amantem de friend lateness no tienam so ama wona hwe so for so no wa mon man tre so hwe no bi asemi ba ye na oswafo no ehwe enwumasi honsam so kire se da bi eni kwan sa asemi koso kra o chese nkran de sa asemi sisi pa eni kumasi akra ba man schools bi ho mo chese nkran de school fees ka amomantua amama interest we ni bia ni na akwa asem na oswafo he enwumasi honsam so no bo haru na idruso abo manie se sa asemi na ba ni na wa hye admako mo hwe enwumasi honsam so Ghana Cash Service se won mo hwe no mo nyanhwemu fikọ na ne asie afe ọkọ nim no de na obeya boma sa nkwada we nu a o mantumi antohwe ne bie no o mbenya akonya tro bia boa mo da che enye basa enti honorable Harry na idrusu kire se saso no koso ya reho sempene kwa se esi da biara de nti wosre se Ghana Education Service mpenifo o mu hwema manimu ya na no muntu a ọkọ ni obetumi etu aboa sa amofrey wonum entu bro no central focus semedi tu yabusiafo eni was involved in an accident, and when he arrived late was prevented from undertaking the exams. So it will be a double tragedy for him. He suffered emotional trouble and trauma, and also associated barring from the examination. The Director General of GS and his men are investigating it, and appropriate remedial action will be taken to allow him to progress where necessary within the rules with the assessment authorities of the country. Edianum dia yeteno ken eyoswa for hwemmasua honsam so odmonyamfo Haruna Idrusu na ye kwagwa ye sanse bisia ekoso no wamo ena bibia ehya wonmo nsa ya wamo de nhwohwe na ba ene ye mofra ye nuanom nkuma no wamo etro na panyina wono ene kasa ede ma wonom eye John Kapi sabre ya ye kasai oni nsamtwafo di nkomabu nkontade atu dwase nanu kwade twamu ya wamo ehye nhwohwe no asem ebesi sabre ya ye kasai die wonom ache enipa aduonu 924 se afiwe bi si a ekohwo no womo de womo ho afare fo niam bia wayekefo hu ni se ene exams no mo etro no ebo ebra ye kan se examination more practices no enu abia na sankrofo yi wonom eyeye womo ekire se we vigilators ka ebi kura ye supervisors ebi so ye headmasters ne headmistress ha ene wo kwa atoye mantem bunu is Ashanti hafo Greater Accra regions amabobo nyina ena wonma checheche sankrofo no ede afri hɔ no ma wɔmɔboaboa no sɛ ne beya nsɔre ne kɔso ada mu no wɔma ɛsɛ ne fata sɛ yɛtwe wɔnma so ɛwɔ de wɔmo ɛyɛ yɛ wɔmo ne sɛ ɛmoa nkwada no twera wɔmo twero nsɔre no yɛbetumi ama emra no atwe wɔnma so wabra wɔne nsɛmtwofo kasa no ensɛm bia John Kapi wɔde atudwa
say in the course of exams no teacher evaluators listen na omo ye de obianka eni se omo ye nti yensa aso momo a ye de omo ama police nya be Crawford 24 no mo no ona ye evaluators supervisor you know being so the omo headmistress omo course center ona omo boa omo nkola omo de photocopy the answers man nkola no ena ye Crawford no ekoso nti centers across the country Bono East Afro Eastern region Greater Accra and Ashanti region regions yachitinko for and western regions of town well the make actually vigilance say ma omo enha obi adachi because ye nkola ye ni adachi nti one more manye independent recognize omo wiemu a then we can catch almost abrabo na ye bono betumi after shortcut be na bibia yema afred ye toso so nkola na ye church of many ageno ye betumi I was hold on results by investigation. You will say Ubia, I didn't saw ya by all Miss became an answer a results from me. That is what is going to happen. I was here and near your courtier ye a penina no and a cassa and my wayakura John Capi. Swagina mu awa womasua ho ensem aban ba ye wo de to Ghana fo nyanim se ba wa ba no obe ha ye do betimi biase na be ya womasua ho ensem ene bibia betimi akoyie titru ene senior high schools ahodo no se de nkwada no abodompimo mu no eho behia pa se wode ankwankwa de ba beka ho natimi aboama eho nso no emofa ne bi akọ ho natimi aboama bibia timi akonkan ene ka ho bia ene June bosum ne de toso edumiensa Wanam Ghana Education Services so pedi forward to address who be yapa say afi year 2025 school selection process no ebra no obetwum edeko June 25 se na be betimi aboa ama private schools ahodo no once wode won aka homa enkwada na select bie na timi aboa ama edom no ene obi anya so ene ne de ne kwasem asem beto odwan ene ankwankura wode da senior high schools ano wo mo abose papa tese nyame nim ne wo mo da yeso a wo mo abo ho pa ye pa se David bomba da sore wo mbete sa asem de etiene wo mo da sore no wo mo te sa asem de ya ene na wo mo ba ba na ba so pa se ne wadwe won ho a free senior high school policy no wode won aka ho na wopani a wakasa edema conference of heads of private second cycle schools ano Ora Richard Chain Naftali wada to just say we no enya se beboa ama nkwada no wo mo dom ne bia ba wo mo nche ne mom beboa pass ne be ya enya adesua won nsam no ebetimi agina yie woni aban schools ne be kan bomu no wo ma kire nkwada na de na timi aboa mo mampani ani so ade hunu no atumi abem ye hwehwe no atade fo wa ya se denne because what I buy us, I don't want penny and as well for us. What say at least annual share crown your car, you know, while you or your you're 2 1 more. And it gives us a want to swan said going forward, no, the bigger number, most ever back, a movie, a most better. Then you buy now, yes, I think a chassis. If I say a ban of boarding system now, you want different categories, and schools, private schools near the end. Yeni kan fa de no nhase na ye hwese sene besia abekono na se de obi so ba de na aban fa no ka ade no bedru na boarding facility wo ho no ne kondo se opese of ba boarding facility obeda ho no be use facility ne dia eno de ya ban ma ya kwan se ye ne awofo no nhyehyeye ene ye be ye ne aban ho de betumi eye de no enti se biara wetire biara no ne awofo no na ye be san hyehyeye no sabo fa na person da ho but se see any plain pass as it stands ne there police no about dealing with only day ni pe na ye hu sanye be si akwa nsana ye be koye nim da ati bia san hyehyeye ne tinya koye nim Abusuan pani etini ni Richard Chain Naftali wono wapani a wakasa de ma mpanifo adeda ankwankwa secondary schools no ano Omai mo sa okọ ofaye ahonene efane mu a abai kire se eka da ho anodin enti also ohwe na otu hu anamon na omanye skaditua sa kan se beboa ene efem mo na opa to abenya bi afanyam kania mo pa ye adwuma no enso brado mo nya bi na namunto ba kwa no so otuo
ɛyɛ ɛto a ɔde ato fam ngo ɛyɛ ne boɔ ɛno na ɔkyerɛ sɛ sidi baako wokɔtɔ petrol na diesel akɔtɔ baako biara no wobɛtua sidi baako de aboa ban na mɛka ɛda hɔ no wɔtumi de ayi afiri hɔ ɛbaa ɛkora dɔmkuma to din d levy na ɛsɛ dumsɔ levy na saa asɛm yi na dɔmkuma ɛwɔ mmarahyɛbadwa fie de ato dwa sɛ anamontu aban no tuo ne ha adwen paa ɛne sɛ ɔkyerɛ mu a aban yi ba yɛ sɛ ɛtoɔ koraa deɛ ni kwan sɛ aban biara bɛtu ghanafoɔ so ɔma ne kɔyɛ nkɔnnua da wɔn nkɔn muo ɛnti ɔba yɛ toɔ do bi ɔba bɛyi afiri hɔ nom ɔma ntoa nka soro ansɔ ne fam yehu yɛ sɛ aban sa de toɔ foforɔ aba a ɛdɔdeɛ aba ne mu ɔdu koraa hyɛ de ɔyi firi hɔ nom no ɛno nti wɔkyerɛ mu a sɛ tuo wei sɛ ɔmo ka sɛ ɔmo ma no gyina hɔ paa ghanafoɔ ho bɛkyerɛ wɔn pam penten kɔ amanfoɔ bɛteɛ no ɛbɛha dwen enti ɔka kyerɛ aban no sɛ ɛna no kyerɛ berɛ ni akyiri no wɔhwɛ no wɔnyi toɔ no mfiri saa fam ngo boɔ no so anyɛ saa ɔmo nyɛ aban no ɔmo nkɔhyɛn no mu koraa ɛwɔ mmarahyɛbadwa fie hɔ nom na deɛ ogyina dɔmkuma no nan mu kasaeɛ ɛyɛ mmarahyɛbadwa no ogyina hɔ de ma ade hyɛ wɔfo ase ayɛ bi abatoɔ mpɛsua so onumanyamfoɔ kodwo ɔpɔn kroma wakyerɛkyerɛ mu ne ntie dɔmkuma no kyerɛ mu a ɔmo mpɛ so ma saa ɛyɛ ɛtoɔ wei ɛnyina. This suspension reveals two things. Remember, we warned that indeed, if this levy was introduced, prices at the pump will go up. And that secondly, the assumption that prices on the world market will stay stable for a long time was flawed. Well, now the government is realizing this and has suspended the levy. But we are asking that government should scrap it all together because government doesn't really need this levy. While we wait for the scrapping, we are urging government to take advantage of this window to start a comprehensive evaluation of the efficiency and equity of our revenue mobilization mechanisms as a country. Why? Because you see, the government's revenue problems have not gone away. This suspension, as I've explained, is because the government miscalculated. But that gap in the budget must still be filled. Remember when we forewarned that removing some taxes in the budget, though we agree with it, if not addressed on the expenditure side, will create a hole in the budget of about $6 billion. That's one of the real reasons for which government is looking for this $5.7 billion and using this levy as a cover. That problem has still not gone away. Ebusiafo eni eti ye eye mmarahyɛbadwa gyina hɔ edima ade hyia wɔ fo ase ayere bi owura kodwo ɔpɔn nkroma ene justice Samuel Domafi okopie mu ewo mmarahyɛbadwafie ya ono eka supreme court ajajefo bia ya bobobo won mudin ya sisia no wɔbɛkɔ kopie mu ewo mmarahyɛbadwafie hɔ na ya to wonoma no na justices yi mampanyina nominate wonomo de se yaje womo tumu a na se womo kwankwa akosom ewo Ghana mmarahyɛbadwafie na ajajefo ya yeka wonom ho asemi womo eye enson ya sisi averten ne de eguso da ekoso na ene wabra wo kopie mu no edom kuma ne dom kase afa ene mpanyina wonomo da no de nyasam ketu akora afenyo se wontwenda papa ba ya no kase embra ne de kamya yese de naban wo hwo no oba wo ye ne se de opa bia wonwene ho se amamra bi da ba bia wo de ba ba ye adwuma enti wo mo so tetete wono ma ene maame gatu de sa batu kwanu ye twene ha na sami ede pa no mo nyina tetete wono ma ye ede afa ho ene afenyo bofu ye pa keka na adwena na wabara wogina floor wakasa kire judge said ye wo mo ye wo fie wone de mampanyine ba ye wo fa wo mo so ya so mo nyina yomani antegati asemi wo mo nyoma dwen se wo mbeka bie no ma ka bie kura de akire mampanyine wo sansam na ekoso ne ho no aso ma ye bone ana won ma ye papa ensem bie ne afenyo de tudwa wo ho eni derived from moral standing, not political alignment. True judicial independence requires constitutional courage, deciding cases on law and precedent, not political preferences. It means protecting minority rights against majoritarian excesses. It means sometimes disappointing those who appointed you because the Constitution demands nothing less. This committee bears solemn responsibility for ensuring only nominees demonstrating unbending commitment to judicial independence receiving approval. We must probe not merely legal knowledge, but constitutional philosophy and commitment to deciding cases without political consideration. To all participants, embrace robust discourse with dignity, ask hard questions,
challenged respectfully. Our democratic maturity is measured by our ability to disagree with purpose while maintaining civility. To Ghanaians watching, witness democracy in action. Tolerate provocative questions. They are democracy's oxygen. We are building a nation, not trading insults. To the media and parliament staff, thank you for enabling this democratic exercise to be undertaken. Now, one of the year pair and a democracy band, Denny, Ora Mahama, Ayarega, and also say objection, my lord, na afenyodia na kikain. Investigations are what do I echo so? Ewo kane CJ ninsemi maame gatrudu nsemi. Wonto mi enke kase mampanyini ani atemwafo binum no asa aban yi ba ya no omne no kona ekra na eno ompesa wa moye bugu maame so eno de afenyo ankani. He speaks about the ongoing process relating to the Chief Justice, Justice Gertrude Tokono. I first and foremost think that this is not the proper platform to be questioning the processes involved in relation to Justice Tokono. I think it is inappropriate. But let me just indicate that there is nothing procedurally questionable in terms of the processes that Justice Tokono is being taken through, because the Constitution is clear in terms of what the process is, and that process has been followed diligently, and efforts to question that process in the Supreme Court has not been successful. And so I find it inappropriate that before a committee of this nature, the minority leader will be questioning the process. Yara switch na mu awo Justice Senyo Jamefe and then the vet ya kwa sui eho ene busuafo ene questions no ye born left and right nya asam kwetu akura. Na masebedwane de ma de se wo swame abato mpesua so eye Owura John Dakon ebisa Owura na se Justice Senyo se wo hwe 1992 constitution na article 66 ne fa to so mienu sekete se obi bedi mampani wo memu a ene abro swamienu wo sa tetero kete na akọ na wo foforo eba na sa asami sai na wosifa no ana sai anu waje no na wenu wodina akwasea eba ye efa me bosum ne de toso baako ana edi kan abradom kuma no ba no dani Owura Fanyam Maken de tu dwa se ene wo hwo mampani John Dramani Mahama kwa hodo wo fa so na wo yi atemuafo piepia wo mko Supreme Court na mampani wo trimopo bi so pese wo kwa ne prensa so na no si yape ana Justice Senyo echem se oh wapani wo kasa no koti every constitution nim na asama na se emra constitution na asade wo bia ni wo kwanse wo se ho bibi eti se the constitution ne ka no sa pepepe no no de waje tumo sei anode nsam no atudwa. Yes, Honorable John Dako. All right, thank you very much, Mr. Chairman. Coming from the interpretation aspect, Mr. Nominee, if you read Article 66(2), it says that a person shall not be elected to hold office as president of Ghana for more than 2 terms. Do you think that this provision is subject to interpretation? Mr. Chairman, the honorable member quoted from the Constitution, and that's what the Constitution says, so I can't have anything against what is in the Constitution. Thank you. The attorney a Supreme Court nominee Justice Senyo Jamefe. Afeye ko fem godie tuo ya ehon tansa Ghana memu ha kame se obia ho wo yi na ekoba ko ba oman mu mabene pa wonhwemu mu Council for Scientific and Industrial Research chontia from Soil Research Institute omo ane German Academic Exchange Service akabum
na ombarishi a wodi ne bote nyina ne so behwe na wafa kwampa so na baabi ankrofo to fam gudie kwambone so asensa ase no waye enioma ebeboa ma sansa ase nyina asasini dada mu biene mpokoba se oman peso mu die nuane di sasini ade fofra won ebetumi aye enam so amabo ho dwa friend conference na empanimfo animdifo ekukuru doma chocho wura waben pa won mahia atoato ho adwen na enum no aba amane se okwan bi obefa so ensa ase no odi eye enuboni aguso obe na otu fam gudie no obedie diania bi wo ho no mu asa enia no betumi atwe saa enuboni won sase no nyina afri mebasa na afa asase sin dada mu na ania de diade a saa enuboni na ewura sase na nkonnuane ne mu ankofo ha amfa amre onipa bia eno aka ho bi ama director de ma Soil Research Institute Dr. Colin Stay odi atodwa se we akoso no wosro na etufam gudie na ekwaku awdo etufam gudie o mai mu se omo yi a omo sra ni aba ni kasobum no mo ntiska bi ntu on me basa on ba sa adwuma we anko basa na sa de efe reclamation no omo anka ho asema edi ha bebre no a ana ebebre oman no ebre a omo bo odwa no ya man boni mame akosua jemfoa Sunday won e call ya en spa ho dem penifo ka otwe be mentie Dr. Tay. Large-scale mining. What that means is that their mine sites will be left agile, will be left like that, and the environment and becomes, an environmental, concern for everybody. You and I know that if you go to the mining areas where the miners have actually abandoned the place and you see how the vegetation, the land where the mining has taken place is left. It becomes a nuisance to all of us. And so it is very important that as a people, as a nation, once the miners are given licenses to do so, they must be, asked to set some money aside right from the initial stages, right from the very beginning, so that once the miners are leaving, even if they leave, government can use that monies to go, to do the phytoremediations we are talking about. Ebusiafo de tieno nkan Director Dema Council for Scientific and Industrial Research, Soil Research Institute, and Dr. Colin Stay, no we ya pet and Oko Goldfields United, principal scientist, for mine closure, Dr. Jones Mante, one of the two just said. Hoba here ye pass sansase and crofo to fam gudie was no di nuboni remu na mpenfo ka ho asem en sabre ni fa ka bom de bebo pass or ta wo chia wotumi aye se bebo okron betim de dua nuane bebo betumi aye recreational parks bi crofo betra ju mania ni na bebo ma man na timi akwani mu nti mpenfo hwe na hwe mu ni ade o maye won ta wo achi unyan se phytoremediation no e ade o woda basically na ye say ye isu nua na ye de atwetwe the toxins and the contaminants as a infrastructure pollution I will assume as metals na de bia as a simu oil bia was a simu na bia etimi kutia issue and as a crogen and we can say as a contamination na ayana most of the times you tired the chemical based approach and mechanical approach as the machine manama side man eboa but you say so we soon ya and so the retreat eboa pa restoration you say enchera nyi isa especially now see population increase nipa do na edoso because restore land be about the old original state and that is but maba a bit closer to the originality but to restore completely is a challenge. So you can also look at repurposing that area. No, then a bit in there here, abua. Ebia na higher ensure, but 2 months in the year. No, what do you ensure? It's a new functions by force. Na say restore the area. No. Ebusiafo de yetiano nkan Dr. Jones Mante, or a principal scientist for mine closure Goldfields United. Say, I'm about my so jam for Sunday and a buano at the brain. Jam for Sunday. Hey. Abusia ya kwa efija kwa Bray South Menstinu emu eno ewo Asante Mantem. Wanu mwa waya kwa wi ejuma ewo ho. Wamo eye abo ho adwuma, wamo nkabo mu kura wo ho e kire se ene de
enkrofo atotototo nsase no a duadua mu ama babia womo nim se ya womo hye so e wose womo ye adwuma nyinada enkrofo edididi mu a ebo sompo na wonia wode yagapade ba besusu wonim pa se wo paabo ye adwuma wo ho so se tel wonia wasmakwa kwatwa nsase ha ne yede ma minti be ba ye adwuma womo ekire se ode ha bebrenu a ena abra womo ewo omadwuma womo eye ewo afigya kwabre sata ka ho bi ama aban anamusini a wo ho honorable Pearl Patricia Ankra ene na assembly empanyimfo ekọ ho ekọhwe de ekoso ewo ho empo ekwan a won befa so asiesie niama na wonom aye ne yie ene ekwari site ahodo bebrenu a ena womo ekoye omukwo keke quarry womo ekọ world gold stone quarry womo ekọ sanso na cars products limited ehonso womo ekọ modern granite ehonso womo kọ na se quarry sahodro womo kọ ye no na edroso na cars product limited panyina wono na oda no se manager eye owura Emmanuel Kwasi ade wabra woni amane boni ejasam ekasa no ene ode ensem bi eto dwa wo kiremu esem womo ebo DC yamane wo hawa womo enamu ewo empesua ne so ene adwuma bi a womo ye ne de enkrofo bi eye no womo gidi se wamba mo de de wosa womo ye de bo womo nyina da bibibiada ebekoso mfie be aduonum ni na kasba kwabre ha anema bebre ne aye se bo ho ene ahemfo no yetimi aye ma bebre scholarship school for no bi anya scholarship na yetimi so amahemfie ana omo ye yetimi eboa omo mudwumadie bi a modie bi a mbafre bi a no yetimi ye krobo na previous omusi ahemfie yeboa omo ne bibia ambafre bia no yeboa na if previous DC yoba ya introduce fund kwai fund nso na yebehwe muba ye mu amahu edwumadi ayedi ni ha tumi se cars ye contribute ye ye ho contribute mo nso na boa ma adwumadi a ewo kwai fund mu a muba mahu se kwai fund di ye ni nyina budgets ne ne ma ye nyina no ma yetimi ye how pa efamu se amanfo a masisi dan aban ye se hwe moba ye mabehu ebo na ye pa na ye aban dia na no so na amanfo bebre esi dan ode saa ne ma we nyina ode ko a bia ode be ko akoduru bia no na ekwa na asan na chi na wano kasewe ya pe ena aban anamusini honorable Pearl Patricia Ankra enso edibi eto asusi niema me hu wo ho a mmiem susu se emoa kakra ne se wona wo ye adwuma no won niema itese ebo won ho ban no eno nko na me hu se won enhye bi ndodo na ebi hye bi ebi nhye bi aha eno nko na me hu ye niemum na side that no omo bo adwuma kama wura omo site ho a ehɔ nyina ye kama omo di hɔ ni ebo wona baso assembly ye partners ne business operators bia wo municipal assembly nim enti se wo ye business oni obi wo partnership a wo hwɛ se na dwumadie na wo ye no ebekotote enti emwa etwa se assembly ye de boa omo ye bo won ho ban ye ma won kwan nkrata se ma omo dwumadie no ekotote no ye be boa omo ama na abamusa de me set mamufo nyina ne se wona wo papa ye bo ha nyina omo wo ha ye nti fese so mu ni ha ye ni ha ebo da ye japade nyame de amaye a wo se yensu edidi ho ye nya so mfaso ene nti ye srese simposie ni woni nya asa na omo ye brebi na se ye bonyo so a esese ye mfa appropriate channel ye mfa kwantene ne so se bibi se ya hu assembly member one ne kasa ono so be di wanim e de wako query site kwa esa no na nsese bi e wo ho na o ma obufu na wo ba na obekasa kasa ye ntokwasem a eja mienu petroni eja wa ebehye ani ayeti yi eye aban anamusini ya wo afigya kwabre south mensinu emu honorable Pearl Patricia Ankra
adolfo ne begina we sunsan ho de boabo no se enwere no nsia kase Otec from akase yeso Otec 102.9 FM se de nyina aba awieye yes for penny of John entwibo sia kona ma so kro nyina pia bo na sam sanso na Bismarck apia ku papilo sakode Samuel onu na yo mafam de ja akode counselor etwaye to Facebook am so Otec 102.9 FM ma me ko so agimfo Sunday yes ye na de ho so this story e ba ye enyanum a ote yenka say Kwame Mitima ma fefefe bi no nim tidu be my confuse median Kwame ajenim boaten kokoto na afi Mame ajwa nyanta tando menin enoba afia abuajewa da mo nyina se ema mu ani tia eku ene donto yes also agudi mu nsan beba de na emum nkabo wo birthday wo hana birthday Jakwama birthday ba ko bi menye emfa emma no okay happy birthday we eko ade ama obrempon achiman prempe we efri oma me Rahel Apia o Kumasi South Hospital and afi o papa Edward Ajimai Prempe Dio Edikanfo Coco Limited mami ne daddy say na Ajimai wadoma dododo enkwatentia hodin wom nyina be panyi papa efa emma mami and daddy happy birthday to you yo eni na enkaibo akachiri enoba afia